So this is your morning routine, right? Pretty much, yeah. Put bikes on the reef, check the tyres, check the loop chains. Is this a big day for you? Today is not the biggest day. I think tonight and tomorrow morning are going to be the hardest. And then tomorrow night, even harder than that. Why is that? Cobbles, crashes, chaos, bike racing. Yeah. So what's the rest of your day gonna be like? Basically, get to the race, get to the parking, check all the race bikes, tyre pressure, chain lube, all that sort of thing. Make sure the spare bikes are in the correct order on the roof, and then wait for the start. Wait for the chaos. Wait for the chaos. And tonight? Oh, tonight, fix all the chaos. Ik ben eigenlijk chauffeur van de mechanieker vandaag. Waarom is dit een slim ben? Nee, hij is aan het overgaan. Dat is ook een ben. Ja, ik moet de sleutel van. Malou has that key. So Ian has all the keys except for the camper. Oké. You. Waarom speelt de mechanieker een grote rol deze dagen? In deze dagen rijden we over parcoursen wat geen asfalt is, of niet alleen maar asfalt, dus dat betekent kasseien, een beetje gravel of gewoon hele oude slechte wegen. En dat heeft impact op de fiets. Daardoor kunnen valpartijen ontstaan, pechgevallen en dan moet de mechanieker in actie komen. En in het wielrennen, als er dan een valpartij is en je staat op zo'n baantje, op zo'n smal baantje, dan komen al die mechaniekers langs gerend. En dat is wel wat anders dan wat je in de Tour de France bijvoorbeeld ziet. Dus als ik hier vandaag volg, dan volg ik gratis. Ja, als het goed is wel. En anders morgen wel, of sowieso. Yeah, we're playing 4-3-3 with the 4-3-3. Yeah, I think we played in a very aggressive game. No need for a goalkeeper. No. Is dat de bas? Dus de opstelling? Voor het dak. Voor de fietsen? Wat betekent dat? Er kunnen veel fietsen op. Maar natuurlijk de ene positie is moeilijker te pakken dan de andere. Dat is een tipje, hè? Wil je kijken wie de kopman is, dan moet je vaak kijken welke positie de fiets staat van welke renner. En de meest ideale posities zijn rechts voor of rechts achter. Ja. Dus dat is het snelst te pakken. Ja, dus nu gaan we natuurlijk even. Nu moet je kleur bekennen. Je moet kleur bekennen. Go. Wow. You'll learn that with Tour de Titoa within like half a year. Wat voor manier werken de ploegleider en de mechanieker samen? Maar er komen vaak veel verzoeken van renners. Meestal over verschillende banden, verschillende tandbladen. Er zijn best wel wat specifieke dingen voor een wedstrijd. En als ploegleider probeer je een beetje al die informatie te vergaren. Om dan heel duidelijk richting de ploegleider te communiceren van oké, dit gaan we doen. Als we richting de mechanieker. Om zo een beetje orde in de chaos te creëren. Want rennen, zeg maar, de snelste weg is natuurlijk naar de mechanieker. En dan krijg je allemaal 1 voor 1 verzoeken. Maar dat is niet altijd het meeste ideaal. Dus je probeert dat een beetje te doen vanuit oké, wat is het beste voor het team en hoe kunnen we het voor iedereen goed doen.
really weird, so that you can almost do your back stuff. If you want to, I can change it when we get there. You tell me. What's my question? Oh, nice. 8 bar. Is it on? 4.8, 4.6. They don't have recommendations for aanpak. They don't. I did strangely, I did see Samin also with 4.8, but I think on the cobbles was a little bit too much. It's not flying over the No. I can tell you that my 38 to 3 bar was still too hard for R&B. So yeah, I would stick with it. no, we don't have photo cards, do we? Not yet. May I? Heeft hij die zelf geschoten? Alsjeblieft. Hé, mijn vriend. Hey, hoe gaat het met u? Goed? Goed. Was jou ook? Goed, prima. Ja? Nee, dus niet. Gaat heel goed. Dan kunnen we ook in dezelfde wedstrijd actief zijn, hè? Ah, nee. Ja, ken jij hem nog, Devin? Is de beste masseur ter wereld. De beste masseur, ja. Nee, niet alleen. Are the materials so important today? Yeah, it's a lot of cobble sectors, so yeah, it's always a question about how much tire pressure, and yeah, it's also like normal tarmac, so we want to lose something on the tarmac but gain some of on the cobbles. But yeah, I'm running pretty low tire pressures because I like to have a good feeling on the cobbles. Ian is the invisible power today. What? Ian will be the invisible power. Yeah, for sure. He's it's really important with the mechanic. So yeah, but yeah, when I did my race prep today, I saw him preparing all the bikes. So yeah, I have trust in him. So yeah, so now he's changing all the tire pressure if you want to change a little bit. So that's really nice. That's a hack. But this one, it's an easy way to do it instead of finding the pump. And, Yeah, more accurate as well. Just put too much pressure and then put a little bit out. Pump cars up last night. Yeah. Yeah, smart guy. Van ongeduld zie ik het tweede ploegvaar om zich te melden naar het podium. Mag ik uw aandacht en uw applaus voor de ploeg uit Nederland. Op komst richting podium de mannen van Tour de Tietema Unibet. Daar komen ze. Welkom mannen. Prachtige outfits. Prachtige fietsen. Het kleurenpalet mag gezien worden waarmee ze aan de start verschijnen. Op de uitrusting van dat... So, this is your place during the race. This is my office. Yeah. Your office. So on the back headrest, I've got a picture of the gallery where the bikes are, which bike is where it goes, rider name and number, Yeah. so that I can identify them nice and quickly. Got 3 sets of wheels and my toolbox inside. I've got another set of wheels on the roof with the spare bikes.
Cool. How much time you think you're gonna need it today? I'm not going to get out the car today, hopefully. That's the plan. Hopefully not. Hopefully not. This is our mechanic. Are you our mechanic for today? Are you our mechanic for today? You need a mechanic. I don't Is this need to be in the front? We beginnen met een neutralisatie van 3 kilometer. Dus kom af van de neutralisation de 3 kilometer. We have a neutralized section over 3 kilometers. We zijn onderweg. Blijf zo lang rijden als je kan, blijf zo lang rijden als je kan. Zie je rijden, blijf rijden. Ja, stop maar als je kan, Heel goed, heel goed. Als je langs komt, dat is niet kan. So was your day as hectic as you expected? No, 2 punches and then it's going pretty well until the final kilometer. Yeah. And then it all fell apart. And it was madness. Yeah, so we'll see what damage is done to the frame because I don't know yet. Everything else looks okay. But yeah, gotta check it first. Is that your job this night? Check all the bikes? Yeah, everything's got to be checked because we're up nice and early tomorrow to do it all again. So there'll be no time tomorrow to get that done. Because what time do we leave tomorrow?
don't know what time we leave. We start super early, so I think we leave at 7:30, 8ish. if we leave at 7:30, then I'll be here at 6. So this night gonna be a long night. Yep. Does it excite you sometimes when someone get a closure? Then you have to go, you have to do some action, right? No, generally it's a bit disappointing. I like it when my bikes work perfectly. Yeah, that's true. But Axel said he hit something, so that's understandable. And Owen didn't say anything, so don't know what caused it. But I think the cobbles. I think after the cobbles. probably the cobbles, yeah. But that's my another task for tonight, is to find out what happened and try to stop it happening again. Vandaag met de sterke kracht. Ja, we komen de mechanieker nog wat extra werk geven. Nee. Mogen aan de was insteken. De was. We hadden wel geluk, er was minder was dan in Cricilion. Ja? Ja, denk het wel. Enkel een wedstrijdpakje, geen regenjassen nodig vandaag. Dus, can I give you some extra work? Only if you take these upstairs. Sure. We'll take them to the lounge. Sure. Staat op de clumsy zijn we wel, hè. Oh, you just put one in the trailer. Yeah, it's. I will fix you another one. I will fix you another one if necessary. En nu gaan eten, joh. Ja, smakelijk. Goed zo. What do you like the most to be being a mechanic? Getting to win races without having to train for it myself. Yeah, is that the trick? Yeah. That's about it, really. I just enjoy the job. Like, if I had a real job. This is the real one? No, like like a normal person job. I'd be fixing my friends' bikes for free. So I may as well fix race bikes, get paid for it, travel to nice places, work with nice people. Hopefully win some one day. And win every now and then, yeah. Great. Good luck with the last boat. Thank you.